Hello guys. So ఎలాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ చూసినా లైక్ ఇఫ్ యూ సీ రీసెంట్ గా అయిన తెలంగాణ టెట్ కానీ సెంట్రల్ టెట్ కానీ ఆర్ ద ఆన్ గోయింగ్ సిపిజెట్ ఎగ్జామ్ కానీ సో జనరలీ జువాలజీ ఆర్ బయాలజీ అంటే దే విల్ బి ఇంక్లూడింగ్ ది క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ నుంచి పక్కా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ సీ ది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ టిఎస్ సిపిజెట్ ఒక 5 to 8 క్వశ్చన్స్ విల్ బీ ఫ్రమ్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ నుంచి ఈజీగా అన్ని క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు. సో కమింగ్ టు ద టుడేస్ వీడియో, లెట్స్ సీ అన్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ దిస్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్. సో ఎవ్రీ ఫైలం లో వాటి యొక్క యూనిక్ ఫీచర్ ఏంటి విచ్ వీ హ్యావ్ టు నో. సో అది ఒకసారి చూద్దాము. సో కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ ఫైలం, దట్ ఇస్ ప్రోటోజోవా. సో ప్రోటో మీన్స్ ఫస్ట్, జోవా మీన్స్ animal. So these are the first formed animals అన్నమాట. So coming to the protozoa, they have the protoplasmic grade of organization. సో ఎగ్జాంపుల్స్ లో చూసుకుంటే మనం అమీబా, పారమీషియం, దిస్ ఆర్ యూగ్లీనా, దిస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ది ప్రోటోజోవా. సో ప్రోటోప్లాస్మిక్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. సో డిఫరెంట్ సెల్స్ కానీ ఆర్గన్స్ కానీ ఏం ఫామ్ అవ్వు, జస్ట్ ఒక ప్రోటోప్లాజం ఉంటుంది, డిఫరెంట్ ఆర్గనల్స్ ఉంటాయి. సో ఈచ్ ఆర్గనల్ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డింగ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్. లైక్ ఫుడ్ వాక్యూల్స్ ఉంటాయి, కాంట్రాక్టైల్ వాక్యూల్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ న్యూక్లియస్. ఒక్కొక్క ఆర్గనల్ విల్ బి క్యారింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్షన్. So coming to the one more important point about the protozoa is alternation of generation. So alternation of generation is present in protozoa. That is, example is Elphidium. So Elphidium will be showing this alternation of generation. That is, it will be having two forms anamata, megalosporic form and microsporic form. So by the process of reproduction, megalosporic form will be converting as micro will be converting into megal. So that is about the protozoa. Coming to the porifera, that we call it as spore bearing animals and kuda antamu. So they are generally marine forms and all the organisms of porifera are marine, but except one family, that is Spongylidae, which lives in the fresh water. So ఏదైతే యూనిక్ ఫీచర్ ఉంటుందో అదే మనం తెలుసుకోవాలి. Done. So generally marine except the Spongylidae, which will be an freshwater organism. So coming to the porifera, they have the cellular grade of organization. So they'll be having specific cells. సో స్పాంజెస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో స్పెసిఫిక్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఈ సెల్స్ విల్ బి క్యారింగ్ ఫార్వర్డ్ వన్ ఫంక్షన్, లైక్ స్క్లీరోబ్లాస్ట్ స్పిక్యుల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, నీడోబ్లాస్ట్ సెల్, ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్, స్క్వానోసైట్ సెల్స్ ఉంటాయి, విచ్ విల్ బి హ్యావింగ్ సీలియా అండ్ ఫిల్టరింగ్ ది యాక్టివిటీస్. అమీబోసైట్స్ ఉంటాయి. సో విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్. సో ఈచ్ సెల్ విల్ బి క్యారింగ్ ఫార్వర్డ్ వన్ ఫంక్షన్ అంటే సెల్యులార్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. ఇక్కడ ఎట్లయితే ఆర్గనల్ గ్రేడ్ అంటే ఒక్కొక్క ఆర్గనల్, సెల్ ఆర్గనల్ ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ చేస్తుంది. ఇందులో చూసుకుంటే ఒక్కొక్క సెల్ ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సిమెట్రీ, దే ఆర్ asymmetrical ఆర్ దే ఆర్ రేడియలీ సిమెట్రికల్, అండ్ దే హ్యాస్ ది కెనాల్ సిస్టమ్. సో కెనాల్ సిస్టమ్ ఇన్ స్పాంజెస్ అని ఒక వీడియో కూడా చేశాను. సో గో త్రూ దట్ వీడియో. సో దే విల్ బి హ్యావింగ్ ది కెనాల్ సిస్టమ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, ఫుడ్, sperms and ovums. So వీటన్నిటి functions కి canal system is there. And coming to the larval stages of porifera, they'll be having the parenchyma and amphiblastula larva. So larval names కూడా అడిగారు అంతకుముందు. So remember the larval names of each phylum also, whether if the development is indirect. సో డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అంటే లార్వల్ స్టేజెస్ ఏం అవసరం లేదు. సో ఏవైతే ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయో వాటికి ఐ హావ్ గివెన్ ది లార్వల్ స్టేజెస్. Coming to the next phylum, that is Coelenterata or Cnidarians. So generally the hydra are freshwater here. Most of the organisms are marine. Coming to the grade of organizations, they have tissues. That is, group of cells will be forming tissue. So each tissue will be carry forward one function. So body wall, they'll be having this nidocyte cells. So nidocyte same chestayante, it will be capturing the prey. So prey capturing ki protection purpose ki this nidocytes will be functioning. So coming to the symmetry, all the organisms have radial symmetry except the sea anemone, which has the biradial symmetry. So exceptions matram pakka gurtinchukondi. So sea anemone will be having the biradial symmetry. So coming to the cnidarians, they also have the alternation of generation. That is, polyp will be reproducing to form medusa, and medusa will be reproducing to form polyp. Done. So next, coming to the larval stage, it will be having a larva, which we call it as planula larva. Done. Next phylum, Platyhelminthes, which also called as flatworms, will be included in the Platyhelminthes. And the most important point is Platyhelminthes are the first triploblast animals having 3 body walls: ectoderm, mesoderm, endoderm.
So 3 walls ఉంటాయి. So these are the first triploblast animals, which you also call as platyhelminthes or flatworms. And they are bilaterally symmetrical, and these are acoelomates animals. ఇది కూడా important. So platyhelminthes are first triploblast and they are acoelomates. And they'll be having organ grade of organization. ఇంతకుముందు టిష్యూ ఉండింది. సో ఫస్ట్ ఆర్గన్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా మనకి platyhelminthes లోనే కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ దే విల్ బి హ్యావింగ్ ది సూడో మెటామరిజం. ద మెటామరిజం విచ్ విల్ బి షోయింగ్ ఓన్లీ ఆన్ ది అవుటర్ సర్ఫేస్ అనమాట. లోపటి దాకా మెటామర్స్ ఉండవు, డివిజన్స్ ఉండవు అనమాట. సో కమింగ్ టు ద ఎక్స్క్రీషన్, దే విల్ బి హ్యావింగ్ ది protonephridia ఆర్ ఫ్లేమ్ cells. Done. So this is about the platyhelminthes. Remember this points. First, triploblastic animals, acoelomate, and organ grade of organization. Coming to the nematihelminthes or astrelminthes, these we call it as threadworms, and they are again bilaterally symmetrical. ఇక్కడ నుంచి అన్ని కూడా triploblastic అన్నమాట. And there's alimentary canal is straight, and they are the pseudocoelomates. So platyhelminthes are acoelomates, nematihelminthes are pseudocoelomates. So they'll be having the sense organs, amphids, papillae, and eye spots are the sense organs of this phylum. Done. So first triploblast, acoelomates, pseudocoelomates, వీటి గురించి కూడా చాలా సార్లు అడిగారు. So remember this also. Next phylum, Annelida. Annelida, so it will be having small ring-like structures or annules, which we call it as Annelida, and these are the first true coelomates. Platyhelminthes are acoelomates, nematihelminthes are pseudocoelomates, annelids are the first true coelomates, and they are the first organism having organ system grade of organization. And ఏవైతే మెటామర్స్ ఉంటాయో దే ఆర్ ట్రూ మెటామర్స్ అండ్ దే ఆర్ హోమోనేమస్. అంటే ఏవైతే సెగ్మెంట్స్ కనిపిస్తాయో మనకి అనెలిడాలో అవి ట్రూగా ఉంటాయి. అంటే ఈచ్ విల్ బి హ్యావింగ్ సేమ్ స్పేస్, సేమ్ డివిజన్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ as హోమోనేమ్స్. అంటే సేమ్ ఇట్లా leech, earthworm ni chuste ila unta same kind of segments will be there, metamers. Next, they are bilaterally symmetrical and they will be having the closed type of circulatory system. So invertebrates lo edaina phylum which is having closed type of circulatory, vascular system or circulatory system, and the straight answer is Annelida. Important point. Next, excretion is through nephridia, and they'll be having a larval stage. We call it as tropophore larva, and they have the high power of regeneration. Like if you cut the earthworm, chinnappan chusnam example. If you cut the earthworm which is holding the head part will be regenerating its tail part. So our power ni we call it as regeneration. So annelids, again important phylum. First two coelomates, organ system level first ka form ayindi, and they will be having closed type of circulatory system. Done. All the organisms, they will be having open type of circulatory system in invertebrates. Coming to the arthropoda, we call it as jointed feet, and it is the largest phylum of the animal kingdom. So which is the largest phylum of the animal kingdom in invertebrates? And it is arthropoda. Then, and they are bilaterally symmetrical, triploblastic animals. They'll be, their coelom is reduced and hemocoel is comparatively much developed in the arthropoda anamata. So exoskeleton is formed of chitin. Again, it will be having the organ system grade of organization. Respiration will be occurring through gills, trachea or book lungs. Circulation is again open type. Japan, all will be having open type except the annelida. Excretion will be green glands or Marfegian tubules. Done. So this is about the arthropoda. Important point is largest group of animal kingdom, and remember the respiratory and circulatory organs also. Next is mollusca. These are the soft-bodied animals, and it is the second largest phylum after the arthropoda. Next, study of molluscans, we call it as malacology. The shells of molluscans untai kada, so vaati study ni we call it as study of shells of molluscans, we call it as conchology. So molluscans gurinchi chadivite malacology, shells the conchology. They are bilaterally symmetrical except snails which are asymmetrical. Again, they are triploblastic. Hemocoel will be well developed, same like previous arthropoda phylum, and they have organ system grade of organization. Respiration is through gills. Circulation is again open type. Excretion is by the metanephridia. Sense organs will be having eyes, ospiradia, which is useful to test the water quality, statostis, which is useful for the equilibrium. Coming to the larva, it will be having the tropophore larva. Again, important points is second largest phylum,
Study of molluscans, malacology. Study of shells of mollusca is called conchology. Asymmetrical symmetry in the snails. Done. Remember the excretory organs, respiratory organs for sure. All the invertebrates and vertebrates యొక్క excretory organs, respiratory organs are important. Next is the last phylum, Echinodermata. So spiny skinned animals, we call it as Echinodermata. Again, they are triploblastic, they are coelomates, bilaterally symmetrical. Adults will be having pentamerous radial symmetry. So if I think this is a starfish, so it will be having the pentamerous radial symmetry ఉంటుందన్నమాట, and they'll be having the water vascular system useful for locomotion, respiration, feeding, everything, and circulation is again open type. Done. So this is all about the invertebrates characteristics. So uh, సో ఇన్ ది ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో షార్ట్స్ లో అప్లోడ్ చేశాను అనమాట నేను అబౌట్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ అండ్ ది ఎక్స్క్రీషన్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్టిబ్రేట్స్ సపరేట్ గా చేశాను. గో త్రూ దట్ వీడియో, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో దే విల్ బి ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్, ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్. చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాము, బట్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ స్లైడ్స్ పెట్టాను. ఒకసారి take a screenshot of that, go through that shot, go through that screenshot whenever you go to the examinations. And this is all about the overview of the invertebrates, the important points. Done. Hope you like the video. Thank you.